இந்த question number 5 பாத்தீங்கன்னா we have been given income and expenditure account as well as balance sheet closing கொடுத்திருக்காங்க and adjustments are there. யூசுவலா நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, opening statement of affairs or receipts and payment கொடுப்பாங்க, இல்லனா எல்லாமே raw data கொடுப்பாங்க. நீங்க நாலுமே prepare பண்ண வேண்டியது இருக்கும் when the data is given in raw form. In this illustration we have been given these two. We have to find out these two. இது ரெண்டையும் நம்ம prepare பண்ணணும். So one of the interesting illustrations. Reverse-ல நம்ம work out பண்ற மாதிரி இந்த sum இருக்கு. Income and expenditure account as well as closing balance sheet. Let's see. Receipts and payment and opening balance sheet. Opening statement of affairs and then I prepare the receipts and payment. So receipts and payment. Okay. Let's see one after one. What are the adjustments are there? First of all, we have to incorporate those adjustments. Upkeep of ground 1500 and printing stationery 510 relating to 10 and 11 were paid in 11 and 12. So, இது ரெண்டுமே என்னது? Previous year outstanding. These are previous year outstanding. Upkeep of ground and printing and stationery. So, here is an adjustment and here is also an adjustment. Printing and stationery. One half of entrance fees has been capitalized. Okay. One half. So for this entrance fees, there is an adjustment. Half is capitalized. Subscription outstanding in the previous year, 10 and 11 and 11 and 12. Received in advance also be there. Okay. அப்ப subscription 4 adjustments நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 4 adjustments to be carried over. Advance and outstanding of the current year and previous year. Outstanding salary 11 previous year la salary la adjustment irukku. We have these adjustments. Let me now record the expenditure items here. First, so இப்ப நம்ம என்ன prepare பண்ண போறோம்? What I am going to do? I am going to prepare the opening statement of affairs as well as receipts and payment, and closing is already given. Okay. Let's see. Upkeep of ground. Upkeep of ground. Expenditure 21,000. Appa receipts of payment. Okay, that should be payment. Receipts or payment. அப்படின்னா பேமெண்ட்ல போயிருக்கணும். Upkeep of ground. Ground உடைய லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்றது upkeep. Fit to play, upkeeping. Upkeep of ground. As there is an adjustment, I have to write it separately. Adjustments is there. Okay, upkeep of ground. Okay, here is an adjustment. என்ன adjustments கொடுத்திருக்காங்க? 10 and 11 க்குரியது 11 and 12 ல பேமெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதா சொல்லி இருக்காங்க. அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்ல is there any upkeepment available? அப்படினா no. We don't have any upkeepment. அப்படினா யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம்,
upkeep expenses, upkeep of expenses for ground plus outstanding of the current year, but we don't have the outstanding of the current year, isn't it? How do you know we don't have the outstanding of current year? Outstanding of the current year na closing balance sheet la liability side la irundirukanum, but we don't have any such item. அதனால closing liabilities இல்லைன்னு நம்ம assume பண்ணிக்கலாம். Then it is opening liability. So opening liability இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? Minus பண்ணும். You have to minus it. Okay. Then you get upkeep expenses. Clear? Now in the 12,000 rupees, 21,000 rupees இருக்குல எங்க போடணுங்க? Account formatல இருந்து ஒரு இடத்துல வரணும். Where will it come? First line liya, third line liya. First line liya, third line liya. Usually நம்மளுடைய format. எங்க வரும்? First line ஆ, third line ஆ? எங்க வரணும்? Third line. Because நான் தான் இங்க போட்டிருக்கிறேன், இது upkeep கான payment. Outstanding advance போக இங்க வரதா expenses. This is expenses should go to the expenditure side. அதுதான் expenditure account. So 21,000 should be here. 21,000 should be here. Reverse calculation. And the upkeep of ground level 1,500 outstanding. அதாவது 10 and 11 குறியது. அப்ப previous year outstanding will be here. இது இன்னொரு இடம் எங்க போயிரணும்? Opening liability. So opening liability அந்த opening statement of affairs ல போட்டிருந்திருக்கணும், இங்க போடணும். Outstanding upkeep expenses. That value being 1,500. அப்ப the balancing figure what you get is the payment will go to the payment side. 22,500. அப்ப இந்த ஆண்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? இந்த ஆண்டுக்குரிய அமௌண்ட் ஆன 21,000 இது ஆக்சுவலா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்ல இருக்கும்போது this is for years 1. அந்த வருஷத்துக்குரியது. Okay, 21,000 being the years 1. And payment என்ன இருக்கும்? கரண்ட் இயருக்குரிய applicable upkeep ground expenses previous yearல பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுன்னு சேர்த்து 22,500 பே பண்ணியிருக்கிறாங்க. Here it should be 22,500. Refer working note number 1. You have to do the cross working this way. Let's go for the second one. Printing and stationery related. Printing and stationery related. Okay. In printing and stationery related, we have 510 being the outstanding which is related to 10 and 11 paid in 11 and 12. So previous year outstanding irukku. Current year outstanding irukka? Illa, we don't have any outstanding. Only outstanding salary தான் இருக்கு. So இது மாதிரி நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So printing and stationery expenses, printing and stationery minus outstanding of the previous year. Current year கிடையாது, current year அந்த ஆட் பண்ணுவீங்க. Previous year outstanding. Then ultimate value being the printing and stationery expenses. அதாவது இதுதான் expenses will go to the expenditure side and this will be the receipts will go to the receipt side. Sorry, payment side. And this ultimate value will go to the opening balance sheet, opening liability. This 2,800 should be in the third line, அதாவது expenditure, அதனால நான் இங்க போடுறேன் expenditure. And outstanding of the previous year here being 510, I am going to record this. So first point is completed. Adjustment இருந்தா ரெண்டு இடத்துல வரணும். ஒரு இடம் இங்க 510, இன்னொரு இடம் opening statement of affairs outstanding stationery அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். Printing and stationery, printing and stationery value being 510. So the உண்மையிலுமே பேமெண்ட் எவ்வளவு பண்ணியிருப்பாங்க? இந்த வருஷத்துக்குரிய 2,800 previous year 510 சேர்த்தால் 3,310 will be the value here. So printing and stationery, printing and stationery.
Refer working note number 2, value being 3,310. Salaries, that too we have adjustment. Third one, salaries. In salaries, we have been given outstanding salary of the previous year here, fifth point. And closing balance sheet பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் outstanding salary இருக்கு. அப்போ இது வந்து current year outstanding. This is outstanding of the current year. This is the outstanding of the previous year. So I'm going to record that here now. Okay. Salaries plus outstanding of the current year minus outstanding of the previous year. The ultimate salary expenditure. This is expenditure will be transferable to the expenditure side, and this will be the payments. This 28,000 you have no, that is the expenditure, should be in the fourth line. Inge போட்டுக்கிறேன். Then salaries outstanding of the previous year 3,600. 3,600 should be here. Salary outstanding of the current year, which is given here 4,200. Account format இருந்ததனால 4,200 ஒரு இடத்துல போடணும். Okay. 3,600 ரெண்டு இடத்துல ஒரு இடம் இங்க, இன்னொரு இடம் எங்க போயிடணும்? Opening statement of affairsல liability sideல போயிடணும். So outstanding salaries, the value being 3,600. Now what about the depreciation, sir? எங்க போனோம்? எங்க போனோம்? Depreciation. யூசுவலா depreciation மைனஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்துல போடுவீங்க இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட். அப்போ ஓப்பனிங்ல ஆட் பேக் பண்ணி ஓப்பனிங் வேல்யூ நமக்கு போடணும். ஓகே. கிரவுண்ட் அண்ட் பில்டிங். Ground and building. So you have to add 9,000. Okay. Furniture, you have to add 1,000. Repairs, you have to add 3,500 with a closing balance. Surplus எங்க போகணும்? Surplus எங்க போகணும்? Come on, think over. Where will this go? Surplus receipt இருக்குமா? எங்க போகணும்? Closing balance sheet la inga add பண்ணிருப்பாங்க. So it will not be posted anywhere. Double entry over. So இங்க இருக்கக்கூடிய 3,970 யும் closing balance sheet already given. அப்படி கொடுக்கலனா அது போடும்போது போட்டிருப்பீங்க. இங்க போட்டாச்சு. Double entry over. Auto delete ஆயிடுச்சு. So with that the expenditures were completed. We have completed the expenditure. Clear? Now we'll deal with the income side. These are the 5 items we have for income. Subscription la 4 adjustments இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்ப? அதுக்கான ஸ்டேட்மென்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். Working note number 4 related to subscription. Subscription received, add outstanding of the current year minus advance of the current year and subtract
outstanding of the previous year, add advance of the previous year. Ultimate value being the subscription income. இது income, இது receipt side ல போயிருக்கும். Outstanding current year balance sheet ல closing asset, advance of the current year closing liability, outstanding of the previous year opening assets, and advance of the previous previous year opening liability. So here this item account format ல இருந்து வந்தால் ஒரு இடம் தான், இந்த ஒர்க்கிங் நோட்ல போட்டாலும் ஒரு என்ட்ரி முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இது ஒரு அக்கௌண்ட் தான் நம்ம ஃபார்மேட் வந்து வெர்டிகல் ஃபார்மேட்ல போட்டுருக்கோம். ஓகே, as is being income I put that value here 56,640. Then we have been given the subscription related items in these two 3 and 4 ரெண்டுமே நான் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். 3 and 4. Subscription outstanding 10 and 11 was 3,100 and for 11 and 12 being 2,600. Okay, previous year outstanding எவ்வளவு இருக்கு? Okay, 3,100 previous year outstanding. And current year outstanding being 2,600. Single entry, double entry check பண்ணிக்கலாம். Subscription received in advance in the previous year 1,100 and in 11 and 12 700. Current year advance being 700. இதுல இந்த 3,100 1,100 opening balance sheet ல போயிரணும். Outstanding will go to the asset side, so outstanding subscription or subscription accrued value being 3,100. Subscription received in advance is a liability, so subscription received in advance liability is opening ல உள்ளது போட்டேன், that value being 1,100. Apart from that, opening ல உள்ள இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் ஆர் அந்த ரெண்டு வேல்யூ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்திருக்கணும். செக் பண்ணுங்க. Subscription we have been given here 2,600 இருக்கா இல்லையா? அதாவது க்ளோசிங் அசெட் இந்த வேல்யூ இருக்கு, அதனால நீங்க எங்கேயும் போஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க. க்ளோசிங் லைபிலிட்டி 700 இருக்கான்னு பாருங்க. யா, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் அட்வான்ஸ் 700 இருக்கு. அப்ப இதை எங்கேயும் நம்ம போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம், ஆட்டோ அட்ஜஸ்டட் இது. So with that subscription adjustment completed, no need to worry about that further, so you close this. That statement can be now worked out to find out the amount of receipts for subscription. Do the reverse calculation and get the value. 56,640 plus reverse la போகும்போது plus and minus 55,540 minus இருக்கும்போது plus 58,640 minus na plus 59,340 56,740 is the ultimate value. I transfer to the receipt side here. Subscription received 56,740. Working note number 4. We got it now. Sale of old newspaper, we have no adjustment. அப்ப ஓல்ட் நியூஸ் பேப்பர் வித்தீங்க, பணம் வந்துச்சு, பணம் வந்தது ரெசிட் சைட்லையும், அது இன்கம் அப்படிங்கிறதுனால இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இன்கம் சைட்லையும் போட்டோம். நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், ஐ புட் தட் வேல்யூ இன் த ரெசிட் சைட். சேல் ஆஃப் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர், த வேல்யூ பீங் 530. லெக்சர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதுல இருந்து ரெவென்யூ வந்திருக்கு. த லெக்சர்ஸ் ரெசிட்ஸ் வந்திருக்கணும் 8,000 rupees. Entrance fees 2,900. Entrance fees 2,900. There's an adjustments. What's that?
half of entrance fees has been capitalized. அப்படின்னா entrance fees எவ்வளவு ரிசீவ் ஆயிருக்கும்? What should be the entrance fees? 5,800. தப்பா போட்டுற கூடாது. பணம் வந்தது 5,800, அதுல பாதி கேபிட்டலைஸ் பண்ண பேலன்ஸ் ஷீட் போகும், ரெவென்யூவா ட்ரீட் பண்ணது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல போயிடும். இந்த இடத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கிறது என்னது? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இருக்கிறது which is the revenue item. கேபிட்டல் ஐட்டம், ரெவென்யூ ஐட்டம் ரெண்டுமே பாருங்க. அது 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டலைஸ் பண்றது 50%, ரெவென்யூல போட வேண்டியது 50%. அப்ப இது 50% மீன் பண்றாங்க. 5,800 ரிசீவ் பண்ணியிருப்பாங்க, 50% நம்ம இன்கம் சைட்ல போட்டோம், இன்னொரு 50% எங்க போயிருக்கோம்? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கும். இங்க இருக்கா இல்லையா? So I just score out. It is already recorded. நீங்க பாட்டுக்கு அதுல பாதி 1,915 போட்டு ஏதாவது பண்ணி வச்சிடாதீங்க. Be careful in that. So we are not preparing income expenditure. We are just reversing our calculation. Okay. எப்போதுமே ரிவர்ஸ்ல பண்ண சொன்னாலும் தப்பா பண்ணுவோம். அதனால டபுள் காஷியஸா இருங்க. And we have been given miscellaneous income. The miscellaneous income being 1,200. Miscellaneous income 1,200. So with that, income and expenditure la income side la ulla 5 itemum நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. அட்ஜஸ்ட்மென்ட்டும் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. So now balance sheet la left over item. Balance sheet la left over item. Asset side la subscription already posted. So balance net report. சொல்லுங்க. Ground building 1,43,200 இருக்கு. 1,43,200. This is after the depreciation. Year end ஓடையது. அப்ப year beginning எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 1,52,200 இருக்கணும். Furniture 9,000 after depreciation. அப்ப before depreciation எவ்வளவு இருக்கணும்? 10,000. நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அப்படியே ரிவர்ஸ்ல செய்றோம். Opening value minus depreciation, closing value. So closing value is there. So closing value plus depreciation is equal to the opening value. Plus பண்ணிட்டு வரேன். Apart from that, sports prize fund invest பண்ணியிருக்கிறோம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்கு. Probably endowment fund னு வச்சுக்கலாம். We have not invested anything new. அப்ப இது opening investment. அப்ப இருந்தே இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு இருக்கு. This value being 43,000. And subscription போடாச்சு. cash and bank எங்க வரும்? cash and bank 19,400. closing cash and bank தானே இது. closing cash balance வந்து will go to the closing balance sheet. So closing balance sheetல இருக்கா இந்த 19,400. இது வந்து opening receipts and paymentல எங்க வந்துறணும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல. சார் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ல க்ளோசிங் இங்க வரணும். பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 19,400. அப்ப இதை டேலி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிடைக்கும். இங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பேலன்ஸ் brought down will be arrived. இதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போக வேண்டிய கேஷ் பேலன்ஸ். This will go to the opening balance sheet. So with that I have completed all these things. Okay. Now ரிப்பேர்ஸ் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கிறத நான் தப்பா போட்டிருக்கிறேன். டெப்ரிசியேஷன் போட்டு உள்ளார போட்டோன்னா நான் அதையும் போட்டு இருக்கிறேன். ரிப்பேர்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்ல இருக்கு 3,500. அப்ப அது எங்க போயிடணும்? பேமெண்ட் சைட்ல போயிடணும். ரிப்பேர்ஸ் being the payment. This value being 3,500. It is not depreciation. Okay. Sorry, I just missed it. So depreciation கீழ இருந்தோன்னா நான் just thought it's some assets or இதுன்னு நினைச்சிட்டேன். Okay. Now we can complete this. So with that asset side
posting completed. Liability side la irukra postings la I'll just take all these things. Last outstanding salary subscription advance were completed. So balance irukra mattum na eduthukiren. Enna tick agama irukko adha. Here the capital fund opening being 1,56,430, 1,56,430 capital fund. Sports prize fund opening balance 51, interest received 4,500 and it becomes 55,500. அப்போ ஓப்பனிங் லெவலில் இருந்திருக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரைஸ் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இது ஃபண்டு. ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரைஸ் ஃபண்டு, இது ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரைஸுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட். என்டோமெண்ட் அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, வந்து வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை இயர் ஆன் இயர் செலவு பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரைஸ் ஃபண்ட் in the beginning 51,000. இந்த ரிசீவ்டு 4,500 எங்க இருக்கணும்? அது கரண்ட் இயர் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, ரெசிட் சைடில் வரணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு, பட் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கேபிட்டலைஸ்ட். 4,500 rupees we received that as interest and that interest is capitalized. Year endல ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸ் ஃபண்ட் ஓப்பனிங் 51,000. இந்த வருஷம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல கிரெடிட் பண்ணாம ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைஸ் ஃபண்ட்லயே ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இது என்டோமெண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபண்ட். ஓகே, ஏதாவது பிரைஸ் அவார்ட் பண்ணியிருந்தா நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் பிரைஸ் இஸ் ஆல்சோ அவார்டட், தட் ஷுட் பி சப்ட்ராக்டட். அது பிரைஸ் அவார்ட் பண்ணதுக்கு தேவையான பணத்தை பேமெண்ட் சைட்ல போயிடணும். ஸோ பேமெண்ட் சைட்ல போடுறேன். Price awarded. Okay, this is a special fund, not routed through income and expenditure, but routed through receipts and payment. Clear? Now, so balance sheet la ulladum podachi, receipt side la ulladum podachi, receipts and payment side la. First I have to tally the receipts and payment account. If I tally the receipts and payment account, I will get the balance here. What is the cash balance? Salary? Salary portfolio. Okay, I will finish up this. So salaries la varumbodhu 28,000 minus la irukku. Appa idu 31,600 minus 4,200 na 27,400. So salaries will be in the payment side. So salaries paid. Working note number 3. This value being 27,400. Outstanding of the current year balance sheet la irundirukum, closing balance sheet la asset side, liability side, and outstanding of the previous year opening liability side la irundirukum. Irukka? Irukku, potachu. So we no need to worry about that. Now we can tally the receipts and payment. Okay. So the total of the payment side being 82,610. Am I right? 82,610. On tallying that, I will get the balance here, receipts and payment balance. That balance will be the opening balance, so 5,840. This value being 5,840. And that will go to the opening statement of affairs. Cash. This value being 5,840. Okay. Now, if I tally the balance sheet, what is the total? I think 2,14,140. 2,14,140. Here also 2,14,140. Clear? So usually for a sum, அப்படியே உல்டாவா நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இந்த சம்ல இருக்கு. So you have to think over this way and solve this.